This is Art Television. Coming up, State of Business, sponsored by IWS Aviation. A very good evening and a warm welcome to State of Business on Art Television. I'm Ashain Ali and let's have a look at the headlines first. Opposition shines light on poverty and taxation. Economically active population rises in the fourth quarter. News in detail. Overly ambitious budget targets with no clear plans was identified as a major flaw in Sri Lankan's budget process in an online discussion hosted by Verite Research. It was pointed out that the primary deficit target of 0.7% for financial year 2023 requires a minimum revenue increase of 68%. Former World Bank Senior Director for Development Economics, Professor Shantayanan Devaranjan emphasized that these unrealistic budget promises combined with budgetary practices that fail to deliver are likely to result in a serial defaulting. Verite Research hosted an online discussion titled Avoiding Pitfalls of the Past on the Sri Lanka Budget 2023, which is due in Parliament next month. The discussion aimed to address Sri Lanka's past pitfalls in planning, process and policy, particularly pertaining to past budgets, while also focusing on how best to steer through the upcoming IMF program. Verite analysis identified three key process pitfalls in government procedures: Sri Lanka's failure to obey fiscal standards, the unconstitutionality of certain taxation policies, and the lack of transparency in the national budget. This included the fact that 48% of expenditure proposals in the 2021 budget still remained undisclosed, creating a critical lapse in transparency which needed to be addressed in the future. Transparency was also discussed in the context of the IMF staff-level agreement, of which the details have thus far remained unknown to the public. Senior research analyst Rajkulendran highlighted that key research for the failure of Argentina's IMF program in 2018 was the lack of ownership and accountability on it. Creditor nations and parties to Sri Lanka will be looking to ensure that there is broadly equal treatment in the haircuts received. This is true across creditor groups in engaging with the government's restructuring efforts. External creditors are likely to push for Sri Lanka's locally denominated and issued treasury bills and treasury bonds stock to be restructured. Sri Lanka development bonds are also likely to be restructured. Senior economist Patrick Curran stressed that the exclusion of Sri Lanka development bonds is going to be a non-starter for private bondholders. Recently speaking to NDB as part of the Rational Investor series, he maintained that for every instrument excluded, there is more relief required by those creditors involved in the restructuring. Given that Sri Lanka development bonds are currently being settled in rupee terms, this will likely form the minimum threshold that foreign investors are willing to accept in terms of a haircut. Domestic debt had also fallen in comparison to total debt due to the devaluation of the currency. Curran opined that domestic debt restructuring may assist in promoting debt sustainability. Due to limited excess capital in the domestic banking sector, if debt restructuring of domestic debt exceeded 5%, the largest 5 banks in the country insurance system of the country, and noted that over 75% of interest cost is borne due to the domestically issued instruments. With import restrictions, large remittances and favoritism through the IMF, the country can ensure dollar liquidity in the domestic banking sector. The estimated economically active population in the fourth quarter of 2021 is about 8.5 million, of which 64.8% are males and 35.2% are females. This is according to the Sri Lanka's Labour Force Survey quarterly report compiled by the Department of Census and Statistics. Out of the economically inactive population, 26.9% are males and 73.1% are females. The report highlights that male participation in the labour force is always higher than that of females.
The highest participation rate for males is reported from 35 to 39 age group at 97.4%, while that for females is reported from 45 to 49 age group at 47.7%. The total number of employed persons is estimated at 8.1 million. About 46.9% are engaged in the service sector, 27% in industry and 26.1% in agriculture. There has been an increase in employed persons in industry and service sectors compared to the fourth quarter of 2020. The non-agricultural sector covers 73.9% of the employed population in Sri Lanka. Employees and own account workers are highly constrained in this sector. The highest employment shares is in the service sector, and this is true for both male and female, while the lowest shares are for agriculture sector. The number of unemployed persons is estimated at 391,509. The unemployment rate is 4.6%. Overall unemployment for females is 7% and 3.3% for males. The highest unemployment rate is reported from the GCE levels and above group, which is 7.6%. Female unemployment is higher across all levels of education. Stay tuned for more news right after this commercial break. IWS Aviation. Welcome back after the break. Main opposition parliamentarian Dr. Harsha De Silva, during a recent People Opposition press briefing, stressed that poverty in Sri Lanka has risen threefold since 2019. Dr. De Silva bases his position on a recent revelation from the Department of Census and Statistics, which places actual level poverty at 14.3%. අපි හිතන් හිටියේ අපේ රටේ දුප්පත්කම ශීඝ්‍රයෙන් අඩු වෙලා අපේ සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව මේ 3%ට 4%ට තියෙනවා කියලා. දැන් අවසානයේ කරපු ගෘහස්ත ආදායම් වියදම් සමීක්ෂණයෙන් ඒක තමයි ලංකාවේ කරන ලොකුම සමීක්ෂණය. ගෙවල් 25000ක් අවුරුද්දක් පුරා කරනවා. මොනවද ආදායම මොනවද වියදම මේ සියලු දේ හොයලා බලනවා. ඒකෙන් තමයි දරිද්‍රතාවය කොච්චරද කියලා අපි හොයාගන්නේ. අපේ සාමාන්‍ය පවුලක ආදායම කොච්චරද වියදම කොච්චරද ඉතිරි කිරීම කොච්චරද ණය කොච්චරද. ඒතර සමස්තයක් හැටියට අපේ රටේ ආර්ථිකය ගැන දැනගන්නේ මේ අවුරුදු 3කට සැරයක් කරන ගෘහස්ත වියදම් හා ආදායම් සමීක්ෂණය. දැන් මේකට අනුව මොවුන් දැන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන නවතම දත්තවලට අනුව කියනවා අපි හිතන් හිටියේ පරණ දර්ශකවලට අනුව 2019 වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ දුප්පත්කම 3.2යි කියලා. හැබැයි අපි දැන් දන්නවා අපි පාවිච්චි කළ යුතු දර්ශකවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ දුප්පත්කම 14.3යි කියලා. විශාල වැඩිවීමක්. Dr. De Silva, speaking further, went on to detail what poverty is and how it is classified in Sri Lanka. In doing so, he highlighted that a family of 4 now needs 53,840 rupees a month without considering health, education, transport, communication and other costs. අර රුපියල් 27000කට තිබිච්ච ඒ දරිද්‍රතා රේඛාව රුපියල් 53000කට ගිහිලා තියෙනවා. දැන් තේරෙනවනේ මේ ගැටලුවේ සංකීර්ණභාවය. එතකොට දැන් එහෙමනම් දරිද්‍රතාවය කීයද අද? දැන් ලෝක බැංකුව කියනවා 113ට තිබිච්ච දරිද්‍රතාවය 2019 අද වෙනකොට 2002 මැද වෙනකොට අඩුතරමට 125.6ට ගිහිල්ලා කියලා. හැබැයි පේරදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාංශයේ මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරලා ඇතුළු කණ්ඩායමක් කරපු ඒ දීප්තිව්‍යාප්ත සමීක්ෂණයට අනුව ඔවුන් කියනවා ලංකාවේ දරිද්‍රතාවය 145 කිට්ටු කරලා තියෙනවා කියලා. දැන් මේ භයානකකම තේරුම් ගන්න. 2019 රාජපක්ෂලා මේ රට ගන්නකොට අලුත් දත්තවලට අනුව ලංකාවේ ලක්ෂ 30ක් දුප්පත්. හැබැයි දැන් මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන දත්තවලට අනුව ලංකාවේ ලක්ෂ 96ක් දුප්පත්. ලක්ෂ 96. මේ දුප්පත්කම දෙගුණ නෙමෙයි තෙගුණ කරලා තියෙනවා.
SJP parliamentarian Dr. De Silva maintains that the government is mistaken to believe people can afford to pay taxes as per the recent proposal. However, while stressing the need to engage the International Monetary Fund, he highlighted the importance of transparency and public engagement. කෝ විශ්ලේෂණය මේ බදු වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේකද කරන්න පුළුවන් හොඳම බදු වැඩි කිරීමේ ක්‍රියාදාමය. මීට වඩා වෙන දේවල් නැද්ද කරන්න. මේ විදියට ජනතාවට පීඩනයක් ඉදිරිපත් කරන එක 145ක් දුප්පත් වෙලා ඉන්න රටක මේ එදා රට නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. 103ක් දුප්පත් වෙච්ච රට නෙමෙයි කතා කරන්නේ. 145ක් දුප්පත් වෙච්ච රට. මම මේ උත්සාහ කරන්න කියන්නේ මේ සමාජයේ ආර්ථික තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා. මේක තේරුම් ගන්න. එදා නෙමෙයි අද තියෙන්නේ. ඒතකොට අපි සියලුම දෙනා සමග ජන බලවේගයේ විශ්වාස කරනවා දැඩිවම අපිට ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. අපි කියන්නේ නෑ IMF එකට යන්න එපා කියලා. අපි තමයි ඉස්සෙල්ලාම කිව්වේ IMF එකට යන්න කියලා. අපිට හිනහ වුණා එදා. හැබැයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ IMF එකත් එක්ක මොකද්ද අපි එකඟ වෙන්නේ? ඒක හොර රහස්‍ය කරන්න එපා. ජනතාවත් සමග සංවාදයක් තියන්න. මොකද මේ විවේචනය පිළිගන්න. අපිට විශ්ලේෂණාත්මකව මේ දේ කරන්න බැරි නම්, විවෘතභාවයකින් මේ දේ කරන්න බැරි නම්, විනිවිදභාවයකින් මේ දේ කරන්න බැරි නම් නැවතත් වෙන්නේ අර එදා වගේ අමනෝන්ජ තීරණයක් වෙනවා අද ගන්නෙත්. Stay tuned for stock updates. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a negative note today. The all share price index dropped 169.12 points to close at 8,516.40, and the S&P SL20 dropped 43.86 points to close at 2,554.01. The turnover was 2 billion rupees and over 69 million shares were traded. Up next are Forex rates. And that's all news for today. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. Until then, take care and good night. State of Business was sponsored by IWS